يعطيكم العافية. درسنا اليوم chapter 9 page 113 complex numbers rappel exercise. شغلنا اليوم بس قبل ما بلش بالاكسرسايز بدي اعمل rappel equation of the second degree in C. عنا ست جديدة اسمها C، اكيد يعني الارقام اللي كان سكوير ما يساوي رقم نيجاتيف صار بالسي، انه رقم على سكوير بيساوي مع نمبر نيجاتيف، ورقم راديكال سكوير كمان ممكن يكون في رقم تحت الراديكال سكوير نيجاتيف اكيد، بس بالست سي عم بحكي ست ار impossible اكيد no solution، بس بالست سي بيصير possible وعندي solution. Solution the equation z square equal k where k negative، يعني z square equal k z equal plus or minus radical k. Solution to the equation a z square plus b z plus c equal 0 delta equal b square minus 4ac. يعني if delta positive then the equation has two distinct roots in r. بكون عندي بالr solution z1 minus b minus radical delta over 2a and z2 minus b plus radical delta over 2a. If delta equals 0 then the equation has one double roots in r. يعني z1 equal z2 equal minus b over 2. 3 if delta negative then the equation has two distinct roots in c. بيكون عندي solution بالست c. z1 equal minus b minus radical delta over 2a with z2 minus b plus radical delta over 2a. Exercise number 4 page 122. Solve in C the following equations. بدنا نجيب يعني z1 و z2. Part A z square plus 25 equals 0 and z square equal minus 25. minus 25 negative. عندي 25 هي minus 25 times minus 1. minus 1 هو e square، يعني بنحط محل الماينس 1 e square. صار عندنا z square equal 25 e square and z equal plus or minus radical 25 e square equal plus or minus 5. ال 25 e square لل 5 وال e square square لل e. B z square minus 2z plus 2 equals 0. هنحدد ال A B C. ال A1 B minus 2 z هي 2 delta B square minus 4AC. ال B minus 2 minus 2 square minus 4AC minus 4 times 1 times 2 equal 4 minus 8 equal minus 4 negative. الدلتا هي 4 times minus 1 يعني 4 times E square، لأنه ال E square هي minus 1 مثل ما شايفين هون. z1 equal minus b minus radical delta over 2a. بنعوض محل ال b minus 2 ونعوض الدلتا هي 4 e square وال a هي 1. بيصير عندي هون 2 minus times minus بتعطيني 2 minus 4 square لل 2 ال e square لل e بصير 2 minus 2 e over 2 divide by 2 بنختصر على 2 بيبقى عنا 1 minus e. z2 minus b plus radical delta على 2 مثل ما اشتغلنا من فوق بنعوض ال b وال a والدلتا بقيمتهم. صار عندي 2 plus 2a over 2 divide by 2 equal 1 plus c. c z4 minus 1 equal 0. z4 هي z square square minus 1 square turning all into a minus b plus b equal a square minus b square. صار عندي z square minus 1 z square plus 1. كمان علاقات a x plus b و c x plus d equals 0. a x plus b equals 0 or c x plus d equals 0. يعني a x equal minus b or c x equal minus d، يعني x equal minus b over a or x equal minus d over c. هلا بناخد z square minus 1 equal 0 or z square plus 1 equal 0. يعني z square minus 1 equal 0 and z square equal 1. z square plus 1 equal 0 and z equal minus 1. نشتغل بال z square equal 1 z equal plus or minus radical 1 z equal plus or minus 1. for z square equal minus 1 يعني z square equal e square يعني بتساوي minus 1، يعني z plus or minus radical e square equal plus or minus e. d z square minus 6z plus 13 equal 0. نحدد ال A B C. ال A هي coefficient لل z square 1. ال B coefficient لل minus 6z يعني minus 6. ال C هي 13. delta B square minus 4AC يعني minus 6 square minus 4 times 1 times 13 equal 36 minus 52 equal minus 16 negative. يعني delta هي 16 times minus 1 equal 16 times E square. z1 equal minus b minus radical delta over 2a يعني minus 6 and b minus 6 minus radical delta 16 e square over 2a يعني 2 over 2 times 1 equal 6 minus 16 هي square لل 4 وال e square لل e بصير 4e divide by 2 بيبقى عنا 3 minus 2e.
Z2 minus B plus radical delta over 2A. الB minus 6 والدلتا 16 E square والA1 يعني بصير عندي 6 over plus 4E over 2 divide by 2 equal 3 plus 2E. Part E. Z square minus 1 plus 1 equals 0. A1 B minus 1 C1 delta B square minus 4AC يعني minus 1 square minus 4 times 1 times 1 equal 1 minus 4 equal minus 3 negative يعني الدلتا هي 3 times minus 1 equal 3 E square. Z1 minus B minus radical delta over 2A يعني minus 1 minus radical 3 E square over 2 times 1 equal 1 minus الاي سكوير بتظهر ايه يعني بيبقى راديكال 3 اي الاي صار برا تأكيد الراديكال سكوير over 2 Z2 minus B plus radical delta over 2A. كمان بنعوض ال B والدلتا وال A بيصير عنا هون 1 plus radical 3E over 2. كمان برجع بعيد ال E هون برات الراديكال بس نحنا دايما الرقم بنحطه قبل ال E وفينا نحط ال E كمان قبل الرقم كمان مش غلط يعني بس هون انتبهولي ال E هي مش تحت الراديكال هي مبينة واضحة برات الراديكال. F 1 plus EZ equal 2 plus E. Z equal هي 2 plus E على 1 plus E. اشتغلنا مثل قبل ده conjugate of Z x plus IY هي Z bar x minus IY يعني نضرب النيميراتور والدينوميناتور عندي 1 plus I ب 1 minus I y minus I صار عندي بالدينوميناتور 1 plus I y minus I على قاعدة A minus B plus B A square minus B square ال A1 ال B I يعني 1 square minus I square والنيوميراتور بضرب ال 2 بال 1 وال 2 بال minus E وال E بال 1 وال E بال minus E يعني بصير عندي 2 minus 2E plus E minus E square. E square E minus 1 بنعوض محل ال E square minus 1 بصير عندي 2 minus E لأنه minus 2E و plus E minus E minus 1 over 1 minus وال E square minus 1 equal 2 minus E plus 1 over 1 plus 1 equal 3 minus E over 2. G Z square minus 2Z plus 3 equals 0. A B C A1 B minus 2 C3 delta B square minus 4AC ال B هي minus 2 يعني minus 2 square minus 4 AC minus 4 times 1 times 3 equal 4 minus 12 equal minus 8 negative delta هي 8 times minus 1 equal 8 E square. Z1 minus B minus radical delta over 2A بنعوض ال B والدلتا وال A بقيمتهم ال B minus 2 والدلتا 8 E square وال A وهي 1 بصير عندي 2 ال 8 هي 2 radical 2 لأن ال 84 times 2 بصير 2 radical 2 بصير عندي 2 minus 2 radical 2E over 2 divide by 2 بصير عندي 1 minus radical 2 over E. Z2 minus B plus radical delta over 2A يعني minus 2 plus radical 8 E square over 2 times 1 equal 2 plus 2 radical 2E over 2 divide by 2 equal 1 plus radical 2E. Part H Z square minus Z plus 5 over 4 equals 0. A1 Z B minus 1 C 5 over 4 delta B square minus 4 AC B minus 1 square minus 4 AC minus 1 times minus 4 times 1 times 5 over 4 equal 1 minus divided by 4 بيبقى 5 equal minus 4 negative delta E 4 times minus 1 equal 4E square Z1 minus B minus radical delta over 2A equal minus ال B minus 1 radical والدلتا هي 4E square يعني تحت الراديكال نحط 4E square 2A يعني 2 times 1 equal 1 minus ال 4 square ل 2 وال E square ل E بتظهر 4E square 2E over 2 وZ 2 minus B plus radical delta over 2A يعني بتساوي 1 plus 2E over 2. هذا كل شيء اليوم درسنا. يعطيكم العافية.